Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanku da zuwa tashar ɗan gaske technology. A ci gaba da kawo muku application masu amfani. Yau za mu kawo muku wani application wanda ya daɗe, amma mu a nan bai wadata ba, mutane sun san yadda suke amfani da shi. Wannan application ya shigo tun kafin shigowar WhatsApp da Facebook. Ya daɗe wannan application ana amfani da shi internationally wajen yin kasuwanci da wajen sada zumunci da wajen yin hira da taro har mitin ma ne, wanda ya sha bamban da irin su WhatsApp da sauransu. Yanzu yaya sunan wannan application shine Skype. Da farko za mu zo mu shiga cikin Google Play Store ɗinmu ko App Store ko App Gallery mai sacin ɗin Skype. Za ka rubuta SKYPE downloaded for Android, sai ka zo ka danna shi. Kana danna shi za ku gan shi kamar haka. Da farko ga yanayin yadda hotunansa yake, picture ɗinsa ko in ce maka icon ɗinsa ko in ce pastarsa ko alamarsa. Zai ce ma make HD video call. Gashi nan yadda yake ɗaukan bidiyo mai clear. Na biyu kuma zai ce ma smart message mai kyau da tura hotuna masu abin mamaki da sauransu. Har da emoji gashi nan duk ya kunsa. Sannan na uku zai ce ma call any number. Za ka kira kowace number kake so a duniya ba tare da VPN ko wani abu ba. Shi dai wannan application abin da ake bukata a cikinsa shine ka je ka kai register sa ko kai installing ɗin shi. Ni na riga na installing. Yanzu abin da zai faru shine za mu zo kai mu danna installing. Da farko gashi nan mutum miliyan 11 ne suka yi review ɗinsa. MB ɗinsa 36 ne, ba shi da nauyi. Sannan daga shekara 3 zuwa sama an yarda su yi amfani da shi. Mutum biliyan 1 ne suka yi downloading wannan application. Yanzu sai mu zo mu danna mu installing ɗin wannan Skype ɗin. Yauwa, idan muka yi downloading ɗin shi za ku gani. Za ka danna installing, za ka jira ya gama download sannan ya installing domin ya bayyana a cikin Android ɗinka. Yau yanzu za mu jira shi mu ga. Kar ku manta tashar ɗan gaske tashar ku ce, za ku dinga samun abubuwa na technology wanda zai wayar ma da kai. Da duk mai buƙatar tambaya kuma zai ajiye mana magana a cikin comment domin mu bibita ta. Za mu ajiye muku lambar WhatsApp domin ku dinga tuntuɓar mu ta ciki. Muna ba ku bayani ko muna ba ku abubuwan da za su muku amfani. Yauwa, mu dai abin da muke bukata ku kalli bidiyon har ƙarshe, sannan kuma ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To yanzu application ɗinmu ya gama downloading, yanzu yana installing, ma'ana yana ajiye mana shi akan waya kenan. Shine ma'anar installation ɗinsa, ko zai buɗe shi. Zai buɗe mana shi a cikin Android. Yanzu bari mu jira shi yana buɗewa. Za mu shiga ciki domin ku ga yadda ake rijistar sa da kuma yadda ake amfani da wannan application na Skype. Yauwa yanzu Skype pre IM and video call ya gama ba mu. Na riga na yi. Zai ce ma phone number again. Yauwa mu je zuwa. Yauwa sai ce ma password. Yauwa ka sa password ɗinka. Yauwa zai ce ma find contact easily. Domin samun nambobi a cikin sauƙi. To help find friends, za ka iya samun abokai. We will previously synchronization and store your contact. We will also suggest people which mutual contact. You can change your previous setting. Yauwa in ya gama ma wannan turancin ya ce continue ko kai skip. In kana son ka samu friend ɗin kenan sai ka ce continue. In ko baka so sai ka skip. Bari mu yi continue. Zai ce ma allow Skype to access your contact. Zai ka kyale Skype zai buɗe lambobinka. Yauwa kamar yadda kuke almost there. To get the most out Skype, we need to access your microphone and the camera stay in format. Yauwa, domin yin amfani da Skype ya ce ma ana buƙatar ka sa microphone da kuma camera idan a kwamfuta kenan. Idan kuma a waya ne duk kana da su. Stay in format notification, you can change your permission. Yauwa, anytime za ka iya canza wannan permission a kowane lokaci ka ce ba ka. Allow Skype to record audio. Yes, sai ka ce eh. Allow Skype to take photo and record. Shi ma sai ka danna. Yauwa kana danna gashi nan ya dawo ma cikin asalin Skype. Yauwa gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan kana son kai calls ko kana zo ka zaɓo lamba, sai ka zo nan ƙasa wajen contact ɗinka. Yauwa gashi nan.
yana ɗan hukin nan. Yawwa gashi nan. My contact. Yawwa yake ce all contact. Duk wasu lambobi da suke cikin wayarka zai nuna ma shi domin ka zaɓa wanda za ka yi kira da shi a duniya. Misali kana da abokai a Dubai da sauransu, to za ka iya zuwa nan ka zaɓa domin ka cike shi. Yawwa, yawwa. Idan chatting ne ta message ma gashi nan. Wannan abu ne dai mai sauƙi wanda in ka je wata ƙasar zai ma amfani ba sai kana kama layin da za ka kira ba. In dai kana da Skype to in sha Allahu ka huta. Kamar yadda kuke gani daga nan sama za ku ga alamar bidiyo, ga alamar kira, nan ƙasa kuma ga pause. To ya za a yi sai ka zo ka danna alamar bidiyon ka ko ka zaɓi wanda kake so ka yi kiran da shi. We will create a call for you. All you need to do as, nan za ku ga share ga joint, sai ka ce continue. Za ka yi creating sabon magana kenan, kamar kana so ka yi magana da wani ko ku yi meeting ko sauransu. Shi wannan Skype babban abu ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan, your meeting is ready. This meeting will not expire and you can enjoy unlimited calls. Gashi nan shi wannan meeting din baya expire kamar sauran application da aka shigo da shi. Sannan kuma za ka yi kira ba tare da adadi ba. Skype za ka iya kwafan link ɗin ka kai wani domin ku haɗu ku yi meeting a cikin sauƙi. To masha Allah wannan Skype kun ga da yadda ake amfani da shi gashi nan. Abu ne wanda ya daɗe amma sakamakon babban application ne ba kowa ne ya san shi ba. Kar ku manta idan kuka shigo cikin wannan bidiyo ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora. Kamar wannan Lola Paris ɗin, kana so muna so mu magana da ita gashi nan. Za ka iya zuwa nan sama. Last sent 2 days. Yanzu kun ga dai bata hau ba tun kwana 2 da ya shige. To idan mutum yana online za ka gan shi sai ka zo ka danna wannan alamar bidiyon ko kira, ko ka kira mutum kamar haka. Idan mutum a United States za ka kira shi free kenan. Za ka zo ka danna wannan alamar kiran domin ka kira ta. Updating conversation, bari ya gama updating. Yawwa gashi nan kira ya tafi. Lola Paris. Yawwa yana connecting. Idan ta buɗe za ta ga kira, za ta iya kiran ka da sauransu. To haka ake. Mu dai buƙatar mu ku danna mana subscribe da ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo gashi nan da yadda kiran yake tafiya. Da ma dai na katse shi. To amma ba lallai yanzu tana online ba. Yawwa kun gani? Grant permissions. Za ka iya cewa yes. Keep Skype call on prompt. While using app simply give Skype add permission. Za ka iya cewa get permission ɗin. To Skype yana da amfani mutane su mallake shi. Ba wai iya sauran su WhatsApp ba. Zai ce permission sai ka ce yes. Kana danna wannan alamar to za ka dinga kira koyaushe. This may affect how app disable. Yawwa gashi nan. Na nemi permission kenan zan je ne kirana da duk wanda nake so. Yawwa mun gode. Mu dai buƙatar mu ku danna mana subscribe da ƙararrawa.